Hello guys, this is Papa Sep TV, and for today's video, ang pag-uusapan natin is kung paano nga ba mag-transfer kay GCash to UB Bank. So, panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo. Siyempre, uumpisa natin to pagkatapos ng intro. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. So yun nga guys, nandito na tayo sa ating cellphone at syempre unang kiklik natin dyan si UB Bank muna, si Union Bank. So check natin na walang laman talaga. So click natin. So yan, natin keep me logged in. Yan guys, tinakpan ko lang yung name tsaka account number. And kung nakita nyo, 00 yung balance niya. So, babak natin. So, logout lang natin, okay? Then, click natin si GCash. Yan guys, nakikita nyo laman ni GCash is 331. Ay, 41 pala. 341. Siyempre, ang i-click natin dyan guys, si Bank Transfer. And hanapin natin si Union Bank dito. UB Bank. So, madali lang siya hanapin. Sa baba lang siya ni BDO. No? So, siyempre, kiklik natin yan, si Union Bank. And sa baba lang na Security Bank. Click natin siya. And then guys, is naglalagay tayo ng amount dito. No, follow by account name and account number and email address. So yan, pipilapan lang natin to guys. Make sure na tama yung email address nyo, no? Para ma-receive agad nyo yung pera. So, confirm natin. Send money pala. So, kiklik natin yung send money. Once na natapos na natin pilapan yung account name, account number, yung amount, yung ano. Then guys, papakita dito ni Union Bank na i-review yung pinilapan nyo. So, pinapakita dito, no? Check nyo siya. So, kung na-check nyo na is, click nyo lang yung confirm. After nyo maklik yung confirm guys is maglalabas na yung receipt, no, yung resibo ni GCash para kay Union Bank. So, ganun lang guys dali, no, mag-transfer from GCash to Union Bank or UB Bank. So, ibabak natin to para makita yung GCash, GCash balance, yan. Nabawasan na siya guys, naging P6 na lang, no? So, ganun lang guys kadali, and please forget to like, share, and subscribe. Thank you and God bless.